హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను తిరుమల. ఈరోజు నేను నా వీడియోలో ఇంట్లోనే ఈజీగా శాండల్స్ విమెన్కి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో ఫస్ట్ మనకి ఒక ఫోమ్ షీట్ కావాలి. నా దగ్గర వైట్ కలర్ ఉంది, అది తీసుకుంటున్నాను. అండ్ మీ షూ సైజ్ని బట్టి మెజర్ చేసుకొని అలా మార్కర్తో మార్క్ చేసుకున్నాక దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వేస్ట్ కార్డ్బోర్డ్ ఉంటుంది కదా మన దగ్గర, చాలా కార్టన్సే, దాన్ని మీద మళ్ళీ ఈ ఫోమ్స్తో సైజ్ మెజర్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఈ ఫోమ్ షీట్కి ఇలా అటు టూ ఫ్రంట్లో బ్యాక్లో 2 హీల్ దగ్గర 2 అలా మార్క్ చేసుకుని దాన్ని సిజర్తో కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దానికి స్ట్రాప్ లాగా ఫ్రంట్లో 2 బ్యాక్లో 2 పెట్టడానికి గ్లిటర్ ఫోమ్ షీట్ నా దగ్గర సిల్వర్ది ఉంది, అది యూస్ చేస్తున్నాను నేను. సో అలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో అవన్నీ ఎక్కడెక్కడ పెడతామో చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ బ్యాక్లో అలా హాట్ గ్లూ గన్తో గ్లూ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హీల్ దగ్గర టై చేసుకోవడానికి నేను సాటిన్ రిబ్బన్ ఆర్ లేస్ యూస్ చేస్తున్నాను. నా దగ్గర పింక్ది ఉంది. సో అలా ఎంత లెంత్ కావాలో చూసుకొని మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ అలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఆ మధ్యలో గ్లూ గన్తో స్టిక్ చేయాలి. సో అలా అందులో హోల్లో నుంచి ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్లో గ్లూ చేయాలి ఇప్పుడు గ్లూ గన్తో. సో ఒక సైడ్ అయిపోయింది. దీన్ని సిమిలర్గా ఇంకో సైడ్ కూడా అలా లెంత్ మెజర్ చేసుకొని అలా టై చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకో శాండల్కి కూడా అలానే చేసుకోవాలి. అండ్ ఫ్రంట్లో వాటిని యాంకిల్ దగ్గర టై చేసుకోవడానికి ఒక థిన్ గోల్డ్ లేస్ యూజ్ చేశాను నేను. చూడండి, ఇంకో శాండల్కి చూపిస్తున్నాను ఎలా చేసుకున్నానని. లెంత్ మెజర్ చేసుకొని మనకి ఎంత కావాలో యాంకిల్ చుట్టూ ఎంత టై చేస్తామనుకుంటే సో అంత లెంత్ తీసుకొని అలా వేసుకుంటాము. మనము శాండిల్ వేసుకున్నప్పుడు నాట్ అలా వేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు బేస్లో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఫోమ్ షీట్ మీద అలానే మెజర్ చేసుకున్న కార్డ్బోర్డ్ మెజర్ చేసుకున్నాం కదా మన ఫుట్వేర్ సైజుని బట్టి. సో వాటిని ఒకదాని మీద ఒకటి ఆ ఫోమ్ షీట్ని కార్డ్బోర్డ్కి అతికించుకోవాలి ఇలా గ్లూ గన్తో. సో మీకు ఎంత స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కదా మీ శాండల్స్. సో ఇలా కార్డ్బోర్డ్ అండ్ ఫైనల్గా ఎండ్లో ఫోమ్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా హార్డ్ది, అది అవన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఎలా చేయాలో చూస్తూ ఉండండి. సో ఇప్పుడు 2 శాండల్స్కి ఇలా కార్డ్బోర్డ్ లేయర్స్ అతికించుకున్నాక నెక్స్ట్ హీల్ సైజ్ చూసుకొని ఎంతో మెజర్ చేసుకొని కార్డ్బోర్డ్స్ ఒక అట్లీస్ట్ 2-3 లేయర్స్ అన్నా వేసుకుంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది బేస్. సో అలా హీల్ షేప్ కట్ చేసుకొని
మళ్ళీ హీల్ దగ్గర స్టిక్ చేసుకోవాలి కార్డ్బోర్డ్ని. సో కింద హీల్కి కార్డ్బోర్డ్ కనపడితే బాగుండదు కదా, సో దాన్ని నేను గ్లిటర్ ఫోమ్ షీట్ మెజర్ చేసుకొని అంతా గ్లూ చేసుకుంటున్నాను ఆ హీల్ పార్ట్కి కవర్ అవ్వడానికి. అండ్ అలానే చుట్టూ కూడా శాండల్కి సైడ్కి చుట్టూ కూడా ఈ గ్లిటర్ ఫోమ్ షీట్ని గ్లూ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను యాంకిల్ దగ్గర టై చేసుకునేందుకు అది గోల్డ్ లేస్ ఉండింది కదా, ఇప్పుడు అది మరీ థిన్‌గా ఉండిందని రెడ్‌తో రిప్లేస్ చేశాను, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. సో పైన స్ట్రాప్స్ మీద నేను కొంచెము డెకరేట్ చేస్తున్నాను అడెసివ్ జెమ్ స్టోన్స్తోని. సో నా దగ్గర పర్పుల్ ఉండింది, వాటిని స్టిక్ చేశాను. అండ్ దెన్ సైడ్స్కి అంతా కూడా రెడ్ గ్లూ గ్లిటర్ ఉంటుంది కదా, దాంతో డెకరేట్ చేశాను. సో అది డ్రై అయిపోయింది. సో మన సూపర్ స్టైలిష్ గ్లామరస్ గ్లిటరీ శాండల్స్ రెడీ అయిపోయాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలా అనిపించింది నా ఈ వీడియో? చాలా ఈజీ కదా చేసుకోవడం ఇంట్లో మనకు నచ్చినట్టుగా. నా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ ఆన్ మై వీడియో. అండ్ నా ఛానల్కి కొత్త అయిన వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ విత్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Bye-bye.